வணக்கம். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பாகவும் கோயம்புத்தூர் காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பாகவும் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டெல்லியிலேருந்து ஆல் இண்டியா காங்கிரஸ் கமிட்டியின் ரிசர்ச் ஹெட் வந்திருக்காரு. இவர் பேர் அமிதாப் துபே. இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க 57 இடத்துல இந்த பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது. தமிழ்நாட்டுல மதுரையும் கோயம்புத்தூர்லயும் நடக்குது. இந்த பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நேஷனல் ஹெரால்டு கேஸ் என்ன, அதுல என்ன தவறா அன்னை சோனியா மேலையும் ராகுல் காந்தி மேலையும் மற்ற மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மேலையும் தேவையில்லாத அலிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. இந்த கேஸ சுப்பிரமணியம் சுவாமி 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாரு. 11 வருஷமா அவரால் கேஸ சரியா நடத்த முடியல. இப்ப சுப்பிரமணியம் சுவாமியே பிரதமர் மோடி மேல கேஸ் போடுவேன், அவரை ஜெயிலுக்கு அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எங்கேயாவது சுவாமி கேஸ வாபஸ் வாங்கி பெல்ட்டி அடிச்சிருவாருங்கிற பயத்துல இடிய ராகுல் காந்தி மேலையும் சோனியா காந்தி மேலையும் எழுதி விட்டுருக்காங்க. எங்கள் தலைவர் ராகுல் காந்தி சொன்ன மாதிரி ஏதாவது எங்கள்கிட்ட இருந்தாதான் நாங்க பயப்படணும். அவங்க 2 பேரும் ஒரு தவறும் செய்யல. 11 வருஷம் முடிஞ்சு 11 வருஷம் பிஜேபி ஆட்சி நடந்தப்புறம் 2012 நடந்தத திரும்பி எடுத்து ஒரு கேஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க. இது சட்டம் டெஃபினட்டா எங்களுக்கு நியாயம் கொடுக்கும். எப்படி வினோத ராய் மாதிரி மேற்ஜாதி ஆதிக்கத்தை வச்சு 1,76,000 கோடின்னு பொய் பிரச்சாரம் பண்ணி 11 வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஆளை கூட இவங்களால ஜெயிலுக்கு அனுப்ப முடியல. கோல் கேஸ்ல இருந்தும் காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த ஒரு ஆளாலையும் ஜெயில அனுப்ப முடியாத மாதிரி இப்ப வேற என்ன பண்ண முடியும் பார்த்துட்டு இந்த கேஸ போட்டிருக்காங்க. இந்த கேஸ பத்தி அவர் முழுசா விளக்குவாரு. அதை நீங்க கேளுங்க. உங்களுக்கு தமிழ்லயும் இங்கிலீஷ்லயும் பிரஸ் நோட் எங்க டீம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல கேட்டீங்கன்னா அவரே பதில் சொல்லிடுவாரு. தமிழ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது போட்டா நான் பதில் சொல்றேன். அமிதாப் பேசுவார். I want to begin my comments by making 2 broad points. The first is that this is a campaign of pettiness and political vendetta by the BJP, by the very forces that are undermining the Indian freedom struggle then and are today attacking those who fought for freedom, including the National Herald and its sister publications that even today are speaking up against injustice, anyay, and the policies of the government. This is part of a pattern of intimidation and unconstitutional activity using the investigative agencies we have repeatedly seen. We saw that the electoral bond scam that the Supreme Court ruled unconstitutional was using ED, CBI, income tax to generate revenues for the BJP through raids and blackmail. We have seen how these agencies have been used to enrich the close friends of the Prime Minister, this is all well known, and transfer valuable national assets into his hands. We have also seen how these forces have been used to break opposition parties. There was a time when 1/3 of a party would go over to the BJP. Now we are at a time when 2/3 of parties are being forced to go over to the BJP. So my first point is that this use or misuse of the Enforcement Directorate is a part of a long-standing pattern under Modi and Shah. The second point I'd like to make is that even as we look at the allegations and counter-allegations, I want to remind you that the National Herald, which was a Sikh company earlier, has now become a going concern. It is a successful newspaper. It has 2 English editions. It has a Hindi edition. It has an Urdu edition. So if all of these accusations were true, this would be the first case where some misbehavior or some wrong activity has taken a Sikh company and made it successful. So this should be a record of sorts in legal history. So obviously the allegations are misplaced. I want to remind you that the National Herald was set up in 1937-38 by Jawaharlal Nehru, Acharya Narendra Dev, Purushottam Das Tandon, Mr. Kidwai. These are all freedom fighters. And it was even banned in 1942 during the Quit India movement for 3 years.
So being banned and attacked is something that the Congress Party and the National Herald have seen before, and we are seeing it again. The question is, why did we have to do this? For many years, the Associated Journals, which is the parent company of National Herald, went into losses. It had many properties, 6 properties in various cities, but the paper, it had huge accumulated losses, debt problem, etc. To solve this, a very serious set of lawyers, chartered accountants were consulted, and Young Indian was set up to take ownership of, or take shareholder, to become a shareholder of this company. Associated Journals and its assets remain a separate entity. Young Indian is the controlling shareholder. If tomorrow I become the controlling shareholder or even a minority shareholder of a company, it does not mean that I own the assets, that I can take the assets and use them as I will. All I am entitled to is the dividend as a shareholder. Now, Young Indian is a Section 8 company. It's a non-profit. So I don't even get dividends. I don't even get interest. I cannot make any money. So the shareholders cannot take any money from this company, which has now become a going concern. The shareholders cannot sell any of the 6 properties. 5 of the properties were either leasehold or given by the government for the express purpose of setting up a newspaper. 1 is a freehold property, which has not been sold. So nor can the properties be sold, nor have the properties been sold. So all of these allegations are based on mere indication and hypothesis. No alleged crime has been committed, as everyone has said. For 1 decade up to 2011, the Congress Party extended 90 crores in loans to Associated Journals because salaries were not being paid, VRS could not be done, gratuity could not be paid, taxes were not being paid. Because this money was lent to a sick company, the chances of recovery were minimum. So this was converted into equity. There was what is called a debt-to-equity swap, by which Young Indian became the controlling shareholder. Now, debt-to-equity swaps are a fundamental pillar of the bankruptcy code of India. When Ramdev took over Ruchi Soya, Patanjali took over Ruchi Soya, they did so through a debt-equity swap. Ruchi Soya was a sick company. When the Modi government took over Vodafone, or took a large stake in Vodafone, it extinguished 36,000 crores of debt. So a debt equity swap is very commonplace, legal, and there are no issues with it. You can ask any CA. You can walk into the first CA you find in your colony and they will tell you this very simple fact. So what is the problem? When the case was started with Subramaniam Swamy, who by the way has since vanished, you will not hear from him about this case because that case has not gone anywhere because there is no case. When that process began, the Election Commission in 2012 looked to see if there were any issues with the Congress Party extending loans to a newspaper. Now, one thing I want to mention is that the Election Commission found there was no violation in 2012. Not only was there no violation, under the Constitution's Article 51AB, I will read it out to you, Article 51AB. This is important because this is actually in the Constitution. It says, "It shall be the duty of every citizen of India to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom." So actually, the Congress Party is doing its constitutional duty by supporting the National Herald in any which way it can. So the ECI said in 2012, there is no problem. ED, the same ED who has filed a charge sheet, we don't know what's in the charge sheet, we know there's a charge sheet. ED Director Ranjan Katoch in August 2015 closed the case, obviously because nothing there. He was quickly transferred, and then the Modi-Shah Nautanki began. This whole process was whipped up. Our leaders were brought into ED questioning for many hours. Rahul Gandhi was there for many hours. Mrs. Sonia Gandhi was also interviewed. Nothing came of that. On 10th April 24, there was a provisional attachment of order. You have to produce a charge sheet within 365 days. On the 364th day, the charge sheet was presented. So obviously they had nothing to say until then. Just to make sure that the drama continues, they have filed a charge sheet.
We don't know what's in the charge sheet. We don't know what the accusations are. So anything that anyone says is hypothetical until the charge sheet is made public. There is obviously a political reason for this. Recently, the Congress party went to Gujarat. We had a session in Ahmedabad. We are issuing a direct challenge to Mr. Modi and Mr. Shah that we will not leave their base secure, that we will contest the Gujarat election with full force. This has made them afraid. This has worried them. And therefore, they are doing the same activities that they were doing last year during the general election. You will remember they froze our accounts. So this is the typical politics of Mr. Modi and Mr. Shah. The party that took part in the freedom struggle, that led the freedom struggle, whose publications, National Herald and its sister publications were part of the struggle, is not afraid of this. We are not worried about it. But we want to put our points to the public, and therefore we are doing these press conferences. We are not afraid. We are going to wage this campaign until every Indian fully understands what the facts are and what the hollowness of the government's case is. Thank you. We have also a Q&A, some fact-check document which we will be distributing to you, where it has all the usual allegations that are made and the rebuttal to that. And my colleagues will be sharing them with you. Thank you. So your campaign is going to be against the central government or against the ED? There is no difference. Our campaign is political. The ED is not only is there no difference between the central government and ED, but between the BJP and ED. So our campaign is against the central government and it's against injustice. And if the ED is going to take part in these activities, then obviously the ED has to answer for it. But our questions are aimed at Mr. Modi and Mr. Shah, who are the true people behind them. Rahulji wants 35% shares, Sonia wants 35% shares. This is the case only because of explain what is it. No, this is very clearly political. There is absolutely no illegality in being a shareholder of a non-profit in a company that is engaging in some activity. There is no issue. The act of ownership is not illegal. The ED only comes in, and Section 8 companies, as I mentioned, you cannot take profits, you cannot take dividends, you cannot sell assets. So that is one thing. But the second and more important thing is ED only comes in when there's actual transactions. Money laundering means some money has to be laundered, some money has to move from A to B. Then the ED will say whether it was illegal or not illegal. No money has moved. So what is the local standard of ED? No one knows. So they are being used as a tool of political, pressure. தமிழ்ல சொல்லணும், யாருக்கும் எல்லாருக்கும் குடியுரிமை இருக்கு ஒரு கம்பெனில ஷேர் வச்சுக்கிட்டு. செக்ஷன் 8 கம்பெனினா சேரிட்டிக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கம்பெனி. இதுக்கு சட்டத்துல இடம் இருக்கு 1950 இருந்து. இந்த மாதிரி கம்பெனில வர லாபத்தை ஷேர் ஹோல்டர் எடுக்க முடியாது, டைரக்டர் சம்பளம் வாங்க முடியாது, டைரக்டர் பெனிஃபிட் எடுத்துக்க முடியாது, டைரக்டருக்கு காரு அந்த சிறையை ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது. பணம் வர லாபத்தை எந்த பர்பஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கு தான் செலவு பண்ணணும். இடிங்கிறது எப்போ வரும்னா பணப்பரிவர்த்தனை பண்ணாதான் இடி வரும். இது வரைக்கும் பணப்பரிவர்த்தனை ஆயிடுக்குன்னு இவங்களால ஒரு பைசா கூட பணப்பரிவர்த்தனை ராகுல்ஜி பேர்லயோ சோனியாஜி பேர்லயோ இந்த பணம் கொடுக்கல, யாரும் பணம் கொடுக்கல, ப்ராப்பர்ட்டியோட வாடகையை இவங்க வாங்கிக்கல, இந்த கம்பெனில இருந்து காரு பிளேன் டிக்கெட்டு இது மாதிரி எதுவுமே அவங்க பண்ணல. அப்ப ஒரு பண பரிவர்த்தனையும் இல்லைன்னா எதுக்கு ஈடி வந்துருக்கு? நான் 10,000 ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறேன், 15,000 ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறேன், 1,00,000 ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறேன், ஹோட்டல் பில் கட்டியிருக்கேன், டூர் பில் கட்டியிருக்கேன் அப்படின்னு ஏதாவது ப்ரூஃப்னா கேஸ் போடுங்க. இந்த கம்பெனி ராகுல்ஜிக்கோ மேடமுக்கோ காசு கொடுக்கல, அப்ப எங்கேருந்து கேஸ் வரும்? அண்ட் செக்ஷன் 8 கம்பெனியில சம்பளம் எடுக்க முடியாது, ஷேரை விற்க முடியாது. அந்த அவங்களோட வீட்ல ஷேர் எங்க தான் அவங்க சொல்ல முடியுமே தவிர ஷேரை வித்து லாபம் சம்பாதிக்க முடியாது, டிவிடெண்ட் வாங்க முடியாது. அப்ப எந்த விதத்துல பணம் எடுக்க முடியும்? இப்போ நான் கேட்கிறேன், அதானி மேல அமெரிக்கால கேஸ் இருக்கு, அதை பத்தி ஏன் பிரதமர் பேச மாட்டேங்கிறாரு? கேட்டா உலகமே என் குடும்பம்ங்கிறாரு. ஏன் இடி அதானியை ஒரு நாளைக்கு கூட விசாரிக்கல? அனில் அம்பானி 1,00,000 கோடிக்கு மேல பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் கொடுக்கணும்,
எவனார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்காரு அணில மாதிரி. இப்ப இந்த பெரும் முதலாளிகளுக்கு ஒரு சட்டம், மற்றவங்களுக்கு ஒரு சட்டமா? இப்ப நீங்க யாராவது வந்து ஸ்டூடெண்ட் லோன் கட்டல, விவசாய லோன் கட்டல, சேலத்துல வந்து வாய்க்கால் வரப்பு சண்டைக்கெல்லாம் ஈடி வருமா? அதாவது யாரெல்லாம் அண்ணாமலை சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்களா தமிழ்நாட்டிலையும், இப்ப நயினார் சொன்ன பேச்சு கேட்கலையா தமிழ்நாட்டிலையும், யாரெல்லாம் மோடி ஷா சொன்ன பேச்சு கேட்கலையோ அவங்க மேல கேஸ் போடுறதுக்காக இது வச்சிருக்கிறாங்களே தவிர 100 கேஸ் போட்டாங்கன்னா 5 கேஸ் தான். இது பாருங்க, 100 கேஸ்ல 5 கேஸ் தான் அவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. மீதி 95 கேஸ் தோத்ததுக்கு இடி மேல என்ன ஆர்கனைசேஷன் என்ன ஆக்ஷன்? இப்போ உங்க பசங்கள்லாம் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க, 100 மார்க் எக்ஸாம் எழுதி 5 மார்க் பாஸ் பண்ண விட்டுருவீங்களா? பாஸ்போர்ட் அனுப்பிச்சிருவாங்களா? ஒரு நிறுவனம் 100 கேஸ் போடுது, 5 கேஸ் ஜெயிக்குது, 95 கேஸ் தோக்குது. இந்த நிறுவனத்து மேல என்ன ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க? நியாயம் தானே? இப்ப உங்க பையன் 100க்கு 5 மார்க் வாங்கிட்டாங்கன்னா நீங்க நல்லா படிச்சிருக்க தம்பி சபாஷ், இன்னும் பென்ஷன் வாங்கிக்க, சம்பளம் வாங்கிக்கன்னு சொல்லுவீங்களா? ஏன் 100 கேஸ் போட்டிருக்கு, 5 கேஸ் தானே இருக்கு, மீதி 95 பொய் கேஸ் தானே. Modi is working for which all sectors and who is he benefiting? Mr. Modi is very clear. In the name of the poor, in the name of OBCs, he's working for three of his close friends. He's working against, of course, the people of India. He's also working against the medium and small industries of this country, which there are many in this region, as you know. He's also working against the bigger companies that are not financing him. So, in the name of the poor, he works for the rich, and we can see the results: growing inequality, growing concentration of power in the top 3, 4, 5 business houses. So, it's very clear what his priorities are. Sir, finally, ED மேல நாங்க எங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும்? போட போறோம் ஃபாஸ்ட். And what are we going to ask for a quash on this? I think, see, we don't know the contents of the charge sheet. சார்ஜ் ஷீட் தெரிஞ்சாதானே. So we have to see what's in the charge sheet, then we will take it forward. சார்ஜ் ஷீட்டே எங்களுக்கு கொடுக்கல. இது மெயினா என்னன்னா, சுவாமியே மோதிக்கு அகேன்ஸ்டா மாறிட்டாரு. நீங்க யூடியூப்ல யார் வேணா போய் சுப்பிரமணியம் சுவாமி மோதினா அம்மையார் பத்தியும் மோதியை பத்தி என்ன பேசுறாரு நீங்களே பாருங்க. என்கிட்ட டாக்குமெண்ட் இருக்கு, நான் மோதி மேல கேஸ் போட்டேன்னா 2 நாள்ல ஜெயிலுக்கு போயிடுவாங்க. அதனால இந்த அச்சுறுத்தல் கொடுத்த கேஸ நடத்த மாட்டாருங்கிற பயத்துல இந்த கேஸ் நடத்துறாங்க. Sorry? We don't know. I'm not aware of that. சார்ஜ் ஷீட்டு என்னைக்கு கோர்ட்ல இருந்து எங்களுக்கு அன்னைக்கு தானே. சார் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி 11 வருஷம் கழிச்சு இப்போ வந்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க இவ்வளவு அலாரம் ரைஸ் பண்றீங்க. இந்த 11 வருஷத்துல நீங்க ஹை கோர்ட்டோ சுப்ரீம் கோர்ட்டோ போய் இந்த எஃப்ஐஆர் அகைன்ஸ்ட் எல்லாம் பல சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட்ல போய் சுவாமிக்கு அகேன்ஸ்டா இந்த ஜட்மெண்ட்ல நாங்க சுவாமிக்கு அகேன்ஸ்டா எங்க லாயர்ஸ் ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க. இடியே கேஸ க்ளோஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டான்ல, அப்ப இடி கேஸ க்ளோஸ் பண்ணப்பறம் நான் போய் எங்க பெட்டிஷன் போட முடியும்? ஒரு இடியில ஒரு ஆபீசர் எழுதிட்டாரு, இது கேஸ்ல ஒன்றும் கிடையாது, கிளேஸ் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் 10 வருஷம் கழிச்சு 10 வருஷம் மூடின ஃபைலை நீக்கிற திறந்துருக்காங்க. கேஸ்ல ஒன்றும் இல்லைன்னு எழுதினப்புறம் நான் போய் என்ன கேஸ் போட முடியும்? ரீஓபன் பண்ணலையே, எங்களுக்கு ரீஓபன் சொல்லாம தானே பண்ணிருக்காங்க. எப்ப நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க? எங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்களா நாங்க ரீஓபன் பண்ணிருக்கோம்? போன வாட்டி ராகுல் காந்தி மேடமையும் கூப்பிடும் போது அவங்க போனாங்க, அப்பியர் ஆனாங்க, எல்லா இடத்துலயும் இடி ஆபீஸ் போனாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க, கேஸ் க்ளோஸ் அப்படின்னு எழுதுனாரு. அப்புறம் 10 வருஷம் கழிச்சு கேஸ் ஓப்பன்டு அப்படின்னு எங்களுக்கு சொன்னாங்க. நோட்டீஸ் தானே கொடுத்துருக்க, ப்ராப்பர்ட்டியை சீல் வைக்கிறோம் நோட்டீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் ஷீட்ல என்ன இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. அப்ப சார்ஜ் ஷீட்டை வெளில விட சொல்லுங்க பிஜேபிய. அது எவ்வளவு கிடையாது அந்த இடி கேஸ்ல. சட்டத்தை தான் அவங்க வந்தோன்னா மாத்திட்டாங்கல்ல. எல்லாருமே இடி கேஸ் தானே. ஒரு வாஷிங் மிஷின் திறந்து வச்சிருக்காங்கல்ல, ஆப்போசிஷன் லீடர் மேல இடி கேஸ். நம்ம தமிழ்நாடு முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர் நான் அந்த பயந்து தானே போய் பிஜேபியோட கூட்டணி வச்சிருக்கிறாரு. நீங்க தான் பேசுறீங்க, எல்லாருமே அதானே பேசுறீங்க. அவர் யூடியூப திறந்தீங்கன்னா எடப்பாடியோட சம்பந்தி மேல கேஸ் நடத்தணும், அவர் மேல கேஸ் வந்துடும், அதனாலதான் எடப்பாடி போய் பேசியிருக்கிறார். இப்ப ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ் யார் அனௌன்ஸ் பண்ணணும்?
பிஜேபி பெரிய பார்ட்டியா, ஏடிஎம்கே பெரிய பார்ட்டியா? ஏடிஎம்கே தான் தமிழ்நாட்டுல பெரிய பார்ட்டி. இப்ப ஏன் எடப்பாடி அனௌன்ஸ் பண்ணாம அமித்ஷா அனௌன்ஸ் பண்றாரு? அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு சொல்றாரு கூட்டணிங்கிறாரு, இவர் கேட்டா கூட்டணி இல்லைங்கிறாரு. அப்ப இங்கே தமிழ்நாட்டுல ஈடி விளையாடுது இல்ல. So first we are putting our things, then it depends on what the government's actions are. And I'm sure we will respond to that, or rather the people who've been accused will be respond to. யாரா மேலாம் கேஸ் போட்டுறாங்க, கோர்ட்ல என்னை கூப்பிட்டாதான் நாங்க தான் பண்ண முடியும். கோர்ட்டு கூப்பிடாம அதை அப்படியே அமுக்கி வச்சிட்டாங்கன்னா நாங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால எங்க பக்கத்தை இப்பவே நாங்க சொல்றோம், கோர்ட் எங்களை கூப்பிடணும்ல. That was what they are trying. They are trying. They cannot take over possession. நாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை விற்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான். நாங்க ப்ராப்பர்ட்டியை விற்க போறதுல நாங்களே சொல்றோம். The ED has a conviction rate of less than 1%. நான் 5 நான் ஒரு மாதம். So final possession is very unlikely because this is a fake case. But they, they attach properties all the time, and in the end, only less than 1% they are able to keep. And 98% of their political cases are against the opposition. 100 கேஸ்ல 5 கேஸ் ஜெயிக்கும் நான் சொன்னேன். சார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சு 100ல 2 மார்க் தான் வாங்குறாரு. So what is the basis on which you arrive at value? That value was the income tax department's value. They have valued it. That one will have to check. I don't have the year. You can find that out for you. Because property values are escalating. Yeah. Fair enough. Yeah. The value is irrelevant until you sell an asset. ஒரு சொத்து என்கிட்ட இருக்கு, நான் வித்தாதானே ஒரு சொத்தோட மதிப்பு எப்படி தெரியல? ஷேர் மார்க்கெட் பங்குச்சந்தை மாதிரி விலை டெய்லி வருமா? கடைசியா ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வித்தாதான் தெரியும். நாங்க விற்க போறது இல்லைன்னு கட்சி சொல்லுது. கட்சி தான் ஓனரு, கட்சி விற்க போவது இல்லைன்னு சொல்லுது. It's not property of the party. It's property of associated journals. See, that's why I mentioned in the beginning. Because of the actions that have taken the restructuring, a defunct or sick entity has now become a going concern, which has become successful. So the goal is to have it continue to be successful and to grow. So the goal from the party point of view is for National Herald, Navjeevan, Qaumi Awaaz and any future publications to expand in circulation and take their message around the country. No, the 90 crores is a hypothetical amount because it could not, I think the value was 50 lakhs that was put on the, I will check the value for you, but I think it was given a value of 50 lakhs because the money was not coming back. When you lend money to a sick company, they cannot repay it. So that was notional money, it was never going to come back. 90 crores பழைய சம்பளம் கொடுக்காது, பிஎஃப் டியூ, கிராச்சுவிட்டி, மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்லை அந்த கம்பெனியில. காங்கிரஸ் கட்சி 90 கோடி ரூபாய் கடன் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா 1937 அன்னைக்கு எங்கள் முதல் பிரதமராக இருந்த நேரு எங்க கட்சியில இருந்து பார்ட்டி எங்களோட கட்சியோட நாங்க 90 கோடி ரூபாய் கொடுத்தோம். வயிற்றுல தான் கொடுத்தோம், செக்ல கொடுத்தோம். அந்த 90 கோடி ரூபாய் திரும்பி வராதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அதனால 50 லட்சம் ரூபாய் வேல்யூ போட்டு இட் இஸ் பார்ட்டிஸ் மணி. அது இன்கம் டாக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கப்பட்டது. நாங்க குதிரை பேரம் பேசின படம் இல்லை. Any other questions? Yes, we will meet them. Yeah. இத வைட் கவரேஜ் கொடுங்க, அப்பதான் மக்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு போய் புரியும். ஏன்னா எங்களை இன்னும் பெரிய குற்றவாளி மாதிரி மக்கள் நினைச்சுதான் நீங்க தான் அதை கொண்டு போய் சேர்த்தோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதை சட்டத்துக்குள்ள தான்